I looked up parks, and I usually like to do that after work. I like pay attention to my surroundings, and then I see that there's parks, so I had to stop to this one. There was like another one over there, but there was like no parking spot, so yeah, I'm right here. It's so pretty. This is nice. This is really nice. One thing I'm noticing right here, it's like so quiet. Do you guys hear that? The sound of nothing. There are some birds and whatnot, but man, where I live or just in general, you just hear like everything, the cars, the planes, the people, music. I'm like, I'm so tired of it, so I'm just gonna enjoy this for a while. To get into the video and have a proper introduction, I am basically gonna be talking about how nature healed me. And I'm not saying like it, did stuff to me or whatever. It's just like how I healed myself with nature. And yeah, if you want to come along for the ride, just keep on watching. So I've been thinking about adding parts to the closure video because I think it's important to add how I actually did it. I stated some things like gym, meditation, prayer, nature, but I want to, be more precise and state like how I actually managed to survive those years with all that trauma build up. But yeah, so I want to add that nature, fucking walking parts, trees, like actual fucking just dirt saved me. And I just want to show you guys like how calming this is. There's like little like droplets, river sounds. Man, I feel amazing right now. So yeah, I want to incorporate the parts that I mentioned in the video to explain myself and hopefully support somebody else who is going through difficult times like this. And know that you're not alone, that you can overcome it, and you need to know your self-worth above everything else. And I'm gonna tell you guys how nature saved my life. I always been a lover of nature, but when the rupture happened, I found myself being very connected to water and like the rivers, streams, and sounds, and just the sound of nothing or just nature. And so I almost every day had to go out and just walk it out. I would listen to music sometimes. I would use that as a workout as well sometimes, but a lot of it also is adding to the meditation. And I would just sit there and like for hours or whatever, how much time I had, minutes, it didn't matter, just like the stillness and to understand that I was gonna be okay. So literally just that's what helped me, that's what healed me. And enjoying the nature and just listening and sitting and shutting the fuck up, that's what I need to do right now. If you need something to heal you without doing, drugs or dangerous things, and that doesn't cost money, and there's other things probably that I can incorporate, but I can't think about anything right now, you should come to parks and use nature as your guide and as your mentor, and just like as a place where you can feel you belong, and explore the little things of nature. Look at the moss, look at the ground, touch the dirt, get your hands in the water, just feel the things and like breathe for a moment, just let it soak in, and you will feel so energized and full again of like that feeling of completeness. And yeah, I mean, it's really hard to express it when you haven't experienced it, or to relate to when you haven't. What I was trying to say is like it's really hard to explain it when you haven't been through it, processed through it, experienced it. Like you can only heal yourself the way you can. You can only save yourself the way you process through life. And I guess it's just like what you want to connect to and what you want to identify as, or what you want your identity in the future to be. And like, I think these words are the ones that I'm trying to process the most, because to build a new identity and
to truly understand who you are, it's not as simple as just saying it, you know. So this is where I'm struggling right now. Yeah, as I grow older, the more peaceful but also scared at the same time. Like, man, I am really doing this alone now. I am finding myself. I don't know who to connect to, where to go, who do I belong. Arm's killing me. Caballos. But yeah, I'm trying to like bunch up everything because I do have to go, I do have to eat, I do have to work out. So I'm just like trying to think of the things that I would do when I was in nature. And oh, you know, another thing is like, if you're in nature and you're already able to just have a moment to yourself, cry it out, let everything go, like literally do the ugly faces and like cry it out so much. And when you get out of here, you're just gonna feel so much better. this is like I haven't realized that at some point I'm also gonna be reminiscent of the pain and suffering that I was going through, because at some point I'm not gonna be sad anymore. Wow, this is really shocking for me because I've been going through a lot for a long time, and I just prayed so much that I wouldn't feel like the way I felt. And you know, realizing that at some point it will all slowly vanish, not fully, 100%, but it will. Oh, I found a place to put my phone down. Okay. Perfect moment. Every time I'm in nature, it feels like surreal, so calm, peaceful. Well, depends where, but especially today, it's so gloomy. I love it. Man. It's just crazy, like, I'm really gonna do this alone now, am I? Makes me happy, but worried as well, you know? I grew up with that person. I dedicated years of my life, energy, love, passion. My whole being was him at some point, so to realize it now that I'm probably never gonna see him again, because whatever, it doesn't matter. Anyway, so yeah, I tried my best to explain like how nature healed me and supported me throughout everything, but I'm not perfect, and I probably could have added things, could have left things out. So just gonna leave it at this now, I guess, that nature will never let you down, and find your purpose. Let nature guide you. Let yourself just be engulfed in nature and whatever that is. Yeah, just surrender to what you love in nature and enjoy it, and don't destroy it, you know? Just a lot of times people are just like, yeah, use nature to your benefit. But I'm like, protect it, plant, garden, you know, do other stuff, that pick up trash that could help the environment. And just appreciate it. It's for real, like, just appreciate it for what it is. Let yourself just listen to the sounds of nature. I know a lot of times in the cities you can't really have the peace, but if you can, aprovechala, because it doesn't come by easy. And you do a hobby. If you have like a little hobby like knitting or painting that you can like sit down and do and interact with nature, that's so cool. Like, you should definitely do that. I do that sometimes, but a lot of times I just have so much in my mind that you just let your brain think, you know? Let it all go out. Fucking act crazy, like, habla de ti mismo. I don't know if I'll add to this video, but if I do, I'll see you guys in another time. Esta es la continuación de cómo la naturaleza salvó mi vida, me sanó y todo eso.
Acabo de salir del gym, entonces estoy agotada, pero quiero que vean este video. Belleza, pero estoy agotada, en serio. Ni siquiera sé qué estoy haciendo, pero y ya que salí, pues, o sea, no tengo realmente nada que hacer en la casa, entonces no quiero ir a la casa nada más a aplastarme. Entonces vengo aquí a algún parque. Más que nada me gusta mucho como ir al río, porque pues no hay nadie, casi nunca hay nadie. Pero bueno, como les decía, está tan a gusto venir al río y escuchar esto. Escuchen. El sonido de nada. No, pero pues nomás escuchan los pajaritos, los animalitos, el río. Qué rico, no manches. Me encanta. Que se escucha a alguien, pero bueno, no pasa nada. El mundo es para compartir. Pero bueno, ayer les platicaba como cosas más espirituales, más emocionales, y obviamente creo que es importante mencionar que el salir a la naturaleza, caminar, pues nos ayuda a nuestro cuerpo físico, y pues creo que simplemente es importante agregar que el ejercitarse, moverse, el tener conciencia de que tenemos que mover nuestro cuerpo, pues nos ayuda mucho. Y escuchar. Y también había comentado sobre el meditar, entonces quiero pues platicar un poquito y entrar en conciencia también que el no hacer nada también está bien. Y muchas veces se nos olvida que simplemente está bien no tener que hacer y no pasa nada. Creo que es lo que yo tengo que hacer ahorita, así que quisiera tener mucho de qué platicar, pero la verdad simplemente lo vivo y a veces no. Si tuviera que hacer un guión, es que me tengo que poner a hacerlo bien, y a veces, muchas de las veces nomás me pongo a platicar y ni siquiera sé qué estoy diciendo. Así que, ¿qué mencioné? Mencioné como pues rezar, meditar, y si tienes un hobby, el hacer ejercicio con la naturaleza, el ver las plantas, en observar, en tocar. Es que se me hace muy difícil como explicar lo que yo viví cuando cada quien tiene que vivir lo que ellos tienen que procesar, ¿sabes? Entonces yo nada más estoy tratando de decirles lo que yo más o menos practiqué estando con la naturaleza, y ojalá ustedes entiendan un poquito, ojalá que puedan aprender algo de lo que estoy diciendo. Estoy intentándolo, es lo que importa. Pero bueno, voy a tratar de meditar un ratito. Pero bueno, el punto es que la naturaleza no solamente es como para que tú encuentres algo que es tan difícil decirlo, porque no es como que tú vas a hacer que algo funcione, que cambie o que arregles algo en ti, simplemente estás. Y leí un libro que se llama Wherever You Go, There You Are, es de que no importa dónde estés, siempre vas a estar contigo. Así que no importa si estás en Vallarta, en vacaciones, en París, si tú te sientes de mierda, te vas a sentir mierda por donde sea. Entonces la naturaleza es un tool, una herramienta para que tú veas qué áreas específico, pero es para que puedas simplemente existir y estar con tus sentimientos y procesarlos y estar más a gusto contigo misma, así, literal. Simplemente es para que te sientas más a gusto contigo misma, y cada que necesites un respiro, simplemente estar. No tienes que hacer nada. Acuéstate, respira, escucha los sonidos, ve tus alrededores, siente las cosas, y poco a poco simplemente te vas olvidando tus problemas, o entras más en conciencia de lo que
piensas que sientes no es realmente que sientas tanto dolor o sufrimiento, lo que sea, simplemente es un sentimiento pasajero y al final del día también eso pasa, ¿sabes? Es todo, literal, todo es temporal y siempre que pienses que algo malo está pasando, pregúntate, ¿qué me está queriendo enseñar esto? Nos preocupamos mucho por las cosas pequeñas que nos está pasando y dices, ay, esto me está pasando porque me están castigando, lo que sea. No, quiero que te preguntes cada que te está pasando algo malo, pienses, ¿qué me está queriendo enseñar esto? Si algo, por ejemplo, en el trabajo no te va bien, es que tal vez mereces un trabajo mejor, no puedes dormir, tal vez es porque tienes que pensar en algo, en enfocarte, algo, no es que siempre algo tiene que tener una solución, pero tal vez hay algo ahí que no está haciendo clic con tu vida y tal vez es bueno simplemente be more mindful y meditar en las cosas que están procesando nuestras vidas. Es una ola, un balance, hablando de mi relación, de lo que fue, y no puedes hacer nada para cambiar a nadie más, absolutamente nada. Tú puedes motivarles, darles consejos y estar a su lado, pero si ellos no hacen lo mismo por ti o no quieren simplemente superarse como persona y tú no quieres estar ahí y no te gusta, no tienes por qué estar. Estar consciente de dónde estás, a dónde quieres ir o quién quieres ser. Y en un momento de paz, en un momento de estabilidad, de que no haces nada, meditando, es cuando puedes encontrar esos huecos y decir, like, yo no debería estar sufriendo, yo no debería de pasármela mal. Si voy a estar aquí en esta vida un ratito, ¿por qué yo solita me estoy poniendo en esas situaciones? ¿Entiendes? Voy creciendo, me preocupo porque no sé quién quiero ser. Y, o sea, yo sé, me he calcado de muchas cosas que sí sé que soy, qué es lo que represento, qué es lo que me puedo aportar, pero en el futuro, ¿me entiendes? Como es lo que da ansiedad. Que sí, es un balance, es importante saber dónde quieres ir, pero tampoco es sano precipitarse tanto porque luego da ansiedad y luego te comparas y haces esas cosas, entonces es importante no hacer eso. Es lo que yo me estoy preguntando, ¿quién quiero ser? O sea, ¿quién me quiero representar? ¿Y qué es lo que... Fuck, es tan difícil. ¿Qué es lo que quiero representar? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que voy a hacer? También sea importante no hacer nada, simplemente estar por un rato y aunque te preocupes, tú vas a encontrar la manera, es lo que quiero decir, que tú te vas a adaptar, tú vas a poder encontrar qué es lo que te funciona a ti y esto es como un diario para mí, así que cuando yo digo para ti, es para mí. Pero sí es lo que me preocupa un poquito, pero yo sé que voy a solucionar todo y que todo va a estar bien. ¿Sí? Pero bueno, creo que eso es todo por esta parte del video. No creo que vaya a agregar más, aunque sé que siempre hay espacio para más, pero ahorita no sé qué decir. Y ni modo, si no pude agregar más, pues espero que les haya gustado esta parte del video. Como dije, quiero agregar más cositas como el gym, el escribir, etcétera, etcétera. Y pues nada, ojalá que estén aquí para esos cambios y lo que tengan que decir, que ojalá que les ayuden algo. Y pues nada, nos vemos a la próxima.